for the Flemish UNESCO Commission. I would like to welcome you on this webinar. The goal of this webinar is to launch the call for pre-selection for the UNESCO chairs. During these presentations, you will learn what exactly is an UNESCO chair, what's in it for you as a higher education institution, what are the criteria to become one, and finally we will explain how the pre-selection will be done by the Flemish UNESCO Commission. It's my pleasure to announce that UNESCO Paris is also present today. We invited Inga from the UniTwin program to make a short presentation. She will explain about the UniTwin program, the current trends within this program, and how the procedure is looking to become a UNESCO chair. After her presentation, you get the opportunity to ask her a few questions in English, of course. So without further ado, it's my pleasure to invite Inga to take the floor. Just a second. Good morning, everyone, and thank you very much, Simon and colleagues, for inviting us and for inviting me. First of all, of course, I wish also to thank you, all UNESCO chairs established at Flemish University, and also to thank the Flemish Commission for UNESCO for being with us and supporting the program and development in the country. So I will share with you my presentation. Can you see it now? Yes. Yeah, okay. So let's start. So, sorry. So my presentation will be short, but very strategically positioning the program and the role of UNESCO chairs and the role of also the national commissions in the not only in the process but in the program, and how we need to reorientate the work of UNESCO chairs and UniTwin networks, also to see the opportunities for collaboration, and of course look very much forward to receive your questions. So why it is application cycle is coming? Yeah, I know that you are interested for the application. So background, you know that the program was launched in 1992, almost it will be 35 years. And it was launched by our DG, former DG Federico Mayor, to promote international collaboration and networking among universities to build institutional capacity through knowledge sharing and collaboration, and engage universities worldwide in all areas of UNESCO's mandate. So we have the UniTwin guidelines, and you can see also the activities of the UNESCO chairs and its strategic orientations that was adopted by the Executive Board and the General Conference of UNESCO. So what is a UNESCO chair and what is a UNESCO network? So UNESCO chair is a team that is lead at the higher education institution and partner with UNESCO within the program that we have in all our priorities and UNESCO's medium-term strategy. So we have a team which is composed of a chairholder and its co-chairholder, and of course having also the researchers, the associate professors in the team, and the chair and the network are established for a duration of 4 years. The network is the same. It's a partnership between UNESCO and the network of higher education institution or research institution that has to have a minimum 3 higher education institutions coming from different countries or different regions, 2 of which should be from the global south, and which pull together the competencies and resources around a particular theme. And the partnership is also established via an agreement which is signed between the members,
the first members of the network, and the DG. And the chair is established at one institution, which is a host institution, and the agreement is signed by the rector of the university that will host the chair. So I don't know what is, yeah. So we have today more than 1,000 UNESCO chairs in 130 countries. And you see with the dark blue, it's the most number of chairs that are established in Europe and North America, following by Latin America and Asia and the Pacific, Africa and the Arab states. So we have, sorry, we have this network of UNESCO chairs, which is distributed also by sector. Sectors. So we have most of them now are in sciences, because sciences now are merged with social and human sciences and natural sciences, education, which is also a big part, followed by culture, communication, information. IOC, it's Intergovernmental Oceanography Commission for UNESCO, and gender, it's gender, because one of the global priority of UNESCO is gender. Of course, Africa also is the priority. So we have, following our data, according to the chairs' contributions, the most of chairs contribute, of course, to all SDGs, but the most of the chairs contribute to SDG 4, quality education, followed by SDG 15, which is linked to the environmental and protection. And of course, peace, justice, and building strong institutions, SDG 16, and 11, sustainable cities and communities. So, as you know, the program is intersectoral, and all chairs can contribute to 2 or 3 or many of SDGs at the same time. For national, your national network is very active, and we have established 10 UNESCO chairs, 9 in Flemish part of Belgium. So we have 3 chairs at Brussels universities, KU Leuven, Catholic University of Leuven, 3 chairs, Erasmus Brussels University of Applied Sciences, 1, Ghent University Chair on Hermology, 1, and in UNESCO Antwerp, we have University Antwerp together working with University of Witwatersrand in the South Africa. So, and we have received 2 applications this year, and they are currently under evaluation. It's from Region University of Brussels, Free University of Brussels, and from Université de Mons, which is a resubmission. It's in the field of culture. So the UNESCO chairs in Flemish community contribute to sciences, of course, science, natural sciences, and social and human sciences, field of education, of course, culture, communication, and information as well. So we need to see more. We look very much forward to receiving new applications for the next cycle. Mostly focusing maybe on communication part, communication and information, and you can see according to the priorities, national priorities, but also that should match our priorities and programs. So what are UNESCO chairs and networks? The main mission, it's the objectives. The chairs should contribute collectively to UNESCO's program and priorities, strengthen collaboration between the chairs and networks, of course, in line with our SDGs, support member states also in our strategies and recommendations, especially in open sciences and ethics of AI, build between chairs and networks also the synergies, but also with other UNESCO networks that are network of cities, that are creative cities, learning cities, inclusive cities, MAB, geoparks, ASP.NET, etc. So we need also to enhance this scientific collaboration and exchange
academic and student mobility, share best practices through online platforms, and contribute to global community of practice, facilitate interaction of the network through the national commissions. And this is a great opportunity that you have here together, UNESCO chairs and universities with the national commissions, because the national commissions are our natural partners and the first interlocutor to implement UNESCO's program. So interaction, how it works. We here now we are at the secretariat, but we work closely, and UNESCO is composed also of its field offices, category 2 centers, and our network. So you see that the interaction involves also between UNESCO chairs, the secretariat, field offices, civil society, academia, policy stakeholders, and the member states, national commission, permanent delegation, which is really important to interconnect, interact together to promote the program and to implement our strategies. And UNESCO chairs are also implementing the mission and the role, being a think tank, a bridge builder also between academia, civil society, and the policymakers. So we need this all interaction to achieve successfully our goals and the commitment. So we have also the database on our website. You can find all information and the list of UNESCO chairs that are available publicly, and also by the member states. You can click on the country and you have all the data, which is interactive as well. So application cycle. Voilà. This is the main topic of our discussion today. You know that we have the unit guidelines of the program that describes the procedures and the information about the program. And in these guidelines, we have the criteria that both required and desirable for the establishment of a UNESCO chair or a unit networks. It is applicable to all actors, higher education institutions when elaborating the proposal, national commissions for UNESCO when selecting proposals, and to us, UNESCO, when screening and evaluating proposals. Knowing that the program is open to all higher education institutions that are recognized, accredited, or otherwise sanctioned by the competent national or local authorities. It means that the ministries of education have this accreditation, and the university, because higher education institution can host a chair that is accredited because you deliver diplomas and certificate. Not also that the application are accepted from higher education institutions in all countries, including those that are not currently UNESCO member states. So we have this flexibility since 2022. What are also the criteria for the pre-selections? We have to, the Commission has to present 2 applications, plus 1 additional that could be a resubmission or a proposal for a network. Application submitted, of course, we have the online platform, and the platform is open from 1st March to 30 April each year. And of course, the complete applications are accepted, and those that are endorsed by the National Commission of the country. And we have since this year a link that the applicants will receive via the email to confirm that the application is now can be submitted via the platform. So what are the timelines for the process and the establishment? Please think at your earliest time to prepare to elaborate the proposal before submit it to UNESCO, of course. The first step is the preparation and pre-selection. The national commissions are really the first step to filter your proposal. It's between generally between January and March. We
in some cases, we can see that national commission started very earlier the process. For example, in Canada or other countries, they start even in August or September. The submission is, as I mentioned, March to end of April. We start the evaluation process from May, July, and we communicate the results mostly in September, but August, knowing that August is a very, very, calm period. And if the proposal is positively evaluated, the chair or a network is established by the agreement, which is signed in December. Between October and December, we are in the consultation with the universities. We are sending a draft agreement, which is standard. Only Article 2 can be amended because the Article 2 is about the objective of each chair. So if everything is going quickly, and we hope to establish a chair by the end of the same year. So now we have of course, the most proposals are coming, very high number are coming, and increasingly from the global south, which is something positive for the program. And you can see the evolution for 5 years now. So between 2020 and now, they are maybe 20% more increasing. That we have the numbers of chairs submitted from the global south. So we are maintaining quality, of course, rather than quantity. And you can see that, for example, for last application cycle, we accepted only 89 proposals, and 85 were rejected. So according to the number of applications that were received. And the criteria are, so the connected UNESCO's priority, as I mentioned, with our program and budget, and with the medium-term strategy that you can find in our website from 2022 to 2029. We need to promote forward-looking approaches and foresight. Program integrated approach, research, teaching community, and promote open and free publication approaches. Of course, the relevance and expertise and institutional capacity is also needed. Funds, because funding is also needed to implement UNESCO's chair's activities for 4 years. We need to have strong support, institutional support, and budget allocated for the activities and also for your team. We need to encourage also transdisciplinarity, which is a priority also to all chairs, and demonstrate the South-South collaboration and North-South-South for the communication strategy, for the visibility, and promote inter-university collaboration, which is the spirit of our program. And this is also the role of your university to promote international networking and collaboration that is offering by our program. So what I can say, and being a member of a UNESCO chair, of a UNITWIN program, and being a UNESCO chair is giving you the opportunity to join a group of outstanding academics and researchers to connect with our networks, not only in higher education, but beyond. These are experts, these are also the new partners, including private sector also. For example, there is a very good program that maybe it's Women for Sciences, and it works with, of course, funded by L'Oréal Foundation. We have also for biodiversity preservation the linkages with
and partnership with Guerlain. So there are a lot of opportunities to connect also with sustainable development, enhance institutional capacity, intellectual debates, and share future generations, and contribute to UNESCO's laboratory of ideas. Because you know that we are launching calls. We also involve our network to rethink together and to contribute collectively to currently there is UNESCO 80 and all UNESCO chairs received this call from our DG to contribute to this reflection and UNESCO's vision, UNESCO for the people. So please also make sure that you are using a correct UNESCO logo, UNESCO chair logo on your website in all your publication materials. And roles and shared responsibilities. Yes, it's very important to mention that the national commissions for UNESCO are playing a vital role in pre-selection of the process, and you see the list of their responsibilities. Of course, pre-selection, assure that the proposals are aligned with UNESCO's priorities and are complete, provide support to selected proposals, support in connecting with other UNESCO's networks, support the applicants in connecting with UNESCO's experts, and explore possibilities of collaboration, engagement, and participation in decision for renewal or non-renewal, of course, and communication and visibility. Also, they need to raise your chair and network in the country through the annual meetings, orientation sessions, dialogue, share information and good practices, support your communication, and submitting candidates also for UNESCO's prize, in the participation programs as well, fellowship, and including internship as well. And help also UNESCO chairs in the search for funding, notably by providing some letters of support to researchers developing the network of chairs in the Global South. And also, it's also the idea to celebrate flagships activities linked to international days, including UNESCO Day together with UNESCO chairs. So you know that UNESCO exists since November 16 November 45. So please make sure that you can celebrate UNESCO's Day and offer some hours to your students, to your teachers, and open the door, for example, for the program, and promote your activities inside of universities and outside. Why not to connect with your partner institutions and other UNESCO chairs? So the universities and the institutional support is very, very important as well. It's like being in the family, you know. Your universities are engaged to support, of course, to provide the letter of support, the first stage, and assure the successful implementation of the chair or network, assure that the chairs play a role in overall strategic planning of your institutions at your university. Of course, we need more female chairholders and network coordinators. Ensure that sustainability and staff are there to implement the activities, and the universities are responsible, you know, to facilitate the implementation of activities and to provide financial support. It's written in the article, in the agreement. It's Article 10, which is standard to all universities. So promote and co-organize the activities with the chairs, NatComs, and also with the field offices when it's relevant, and with us, with UNESCO headquarters. We can facilitate this joint activities to put on place together with you. But please think 1 year before or 6 months before to make sure that we have place and we have logistically to be ready. And of course, don't forget also to celebrate the international days and the program at your universities. So for the chairs and network, what we are recommending. Of course, you are important also and engaged within the agreement and with UNESCO
to implement the activities. You are responsible for your programs also vis-a-vis the agreement, vis-a-vis your institution, because it's the institution that signed the agreement with UNESCO. It's also within, you are playing a very, very important role. Promote your activities. It's very important, and assure that you are implementing the objectives that are assigned in the Article 2 of the agreement. And of course, the networking and collaboration with partners, you can make also the joint activities to develop together with your partners and with UNESCO as well. So each UNESCO chair has its thematic focal point assigned from the sectors or from the field offices and even from the institutes. So make sure that you are connected with them. You interact on a regular basis. You exchange the materials, the publications, of course, we are receiving the progress reports. But in addition to these progress reports, make sure that you communicate regularly. Please invite your thematic focal point to your activities online, in person, and it's real important to inform them, because the colleagues need also to monitor your activities and to see. And you are also invited to our discussion. We are organizing our online webinars, discussions, dialogue, and the experts group, like for intangible cultural heritage or water, UNESCO water family, MABA program, geoparks, etc. So make sure that you are connected with your thematic focal point. Alors, so we are attending the work of the chairs. You know that in 2021, the program was audited, and the auditors gave us two main recommendations: that better leverage the expertise of the chairs and the networks, and improve efficiency, the management of the program, including streamlining processes. So in this part, we are reorientating the work of the chairs by encouraging transdisciplinarity and foster global collaboration. Of course, we need the chairs looking forward approach and foresight, with the future literacy, and with connecting also with our priorities, and the better communication. Of course, it's through your website, on the university website, on the website of the national commissions, and our website, of course, and promote also free and open access to all your publications, materials, and research findings. So we are connected, and we need to promote more and more these 6, ways to reorientate your work. And you can see that the mission of the UNESCO chairs, as I mentioned, it's not only being a think tank, but also being an action tank. It's providing your expertise and share your expertise and experience in the countries. It's not only being, an expert vis-a-vis of providing documents and working on the different strategies and recommendations, but also empower future generations for fostering UNESCO's value and promoting our just, sustainable, and open societies. Your role is crucial, really, for UNESCO, and you see for, of course, the youth and the local communities, and it's very, very much valued. So opportunities for collaboration that mobilize all network members. Yes, you see that we organized milestones that you can see from 2022, the 30th anniversary of the program,
our UNESCO African Forum with African Union. Of course, we organized the forum on transforming knowledge for Africa's future in Addis Ababa in October. So we are following this, and I invite you to read the report of the Paris Forum of 2022. We have in the end the recommendations to all actors of the program, and you can find also the roles and the recommendation for universities, for national commissions, for UNESCO and UNESCO chairs and unity networks. So of course we have several. Yeah, we have also the highlighted some events that launching of the network on global history of Africa last year, education for sustainable development, and we invite the UNESCO chairs to contribute. Oh, Inga, I think your mic is cut off. Sorry. Yes, now That's you okay. can hear me. Yes, you know that since December, since November last year, we have a new DG, Mr. Khaled El Enani, who was elected by the member states for 4 years, and he attached an importance to our program and valued the expertise of the network. And his vision, UNESCO for the people, is the priority for UNESCO now. So you know that we celebrated last year to December the World Futures Day, and it was a formal meeting with then the first meeting with our new DG and some UNESCO chairs. The DG invited all UNESCO chairs to the dialogue with him in January this year, in view to follow up this UNESCO's vision for 80. And we launched after this meeting, where is it? It was launched before the meeting, the survey about UNESCO's vision, UNESCO 80 vision. And so we need to shape our future together with you. And the DG started with our network of UNESCO chairs. So make sure that you are important and you will be engaged more and more with this dialogue that Mr. El Anani announced during his first meeting. So we have the online UNESCO chairs seminars, you know this, the upcoming Digital Learning Week that will be held in Paris from 7 to 11 September this year, the World Futures Day, and also the 4th edition of Luanda Biennial, Strengthening Water Governance in Africa, that will be held also this year in Luanda. So you can find all this all the information about the UNESCO chairs in action via our website, and we have also on YouTube a short video on UNESCO's program, and we have also the LinkedIn group created in 23, I think. Yeah, and please join this our group to share your ideas, your events, and be part of this family. And I will be happy to also answer to your question. Thank you very much. Thank you very much, Inga, for this really interesting and complete presentation. If there are people with questions, please raise your hand, and Inga will be happy to respond. Yes, Anne-Catherine? Hello, I'm Katrien Leske. Can you hear me? Yes. Okay, first of all, I apologize. I don't have a camera working at this moment. My name is Anne-Catherine Leske, Director International Relations at Flanders Marine Institute. We are hosting an important IOC office for UNESCO. That's the IODE project office in Ostende. And I'm also a member of the Flanders UNESCO committee. Thank you very much for this presentation, very, very clarifying.
We at FLIS are working as a network of 5 Flemish universities that have within their remit, not of course not the entire university, but specific departments or divisions of the university have a very strong expertise and core mandate to work on marine research, and that includes training, capacity development, international cooperation, etc. So my question is one for clarification. It's very clear to us, we understand perfectly the procedure of the importance of universities, because they, amongst many other things, they can do the accreditation. So they can do accreditation for students in higher education. So in that sense, I would like to ask a clarification. I think it's on the second slide of your presentation. Don't worry, you don't have to go back, but it literally says that chairs, UNESCO chairs is for higher education and research organizations. So I was wondering if this is an exception, or how should we interpret the second part where it says research organizations? Does that mean that research organizations can be part of the partnerships, or how should we interpret it? Thank you. Thank you very much. It's a very relevant also question, institutionally speaking. And yes, the research institute and research institutions, we have some that are part also of that can also host a UNESCO chair or be part of the network, and they need to have the accreditation. Yes, if they are recognized by the ministry, of course, they deliver a certificate or they are accredited by the research. Of course, they can be part. Even the foundations, some foundations, we have foundations that can host a UNESCO chair, that can be part of the, of course, the network, and can host UNESCO chair. But we need to be sure that the accreditation is there, and this is the responsibility of the National Commission to check. It's not our mandate, it's not our responsibility to check, but of course, once nationally it's approved and accredited, yes, you can apply as a research institution to host a UNESCO chair. Thank you, Inga. That's very clarifying, and also we appreciate the attitude of flexibility of UNESCO in that sense, because that is fully acknowledging that every country may be organized in a slightly different way. We highly appreciate that. Thank you for your clarification. Thank you, my pleasure. Andreas? Yeah, hello. Inga, thank you. That was a great presentation and super insightful. UGent Ghent University in Flanders. I have a question. I saw on one of your slides, I think it were global application numbers. You had, I believe it was 2025, like 89 application, and out of those 85 were rejected. That's what I heard. That sounds really not very encouraging, to be honest. Also, is that right? Also, kind of Flanders says, okay, 2 applications go forward, then these 2 are part of the 89. And out of the 89, 85 will be rejected. Also, that was the situation last year. Is that right? The quota is 2 per country. The quota, the limit is 2 per country. And we don't know how many applications each country receives, but UNESCO should receive only 2 that are really, really the best from the country. And then, but it's not automatic. It's not automatic that the application endorsed by the Commission will be approved by UNESCO. We received last year 174 applications that were endorsed, 174 in total. And out of 174, only I mentioned 89
received the positive replies, and 85 were rejected. So it means that, yeah, but the quality is there also. The quality, the requirement for the criteria, and we have a strong interest and from the global south. You see? Got it. Okay, so 85 were actually accepted and 84 or something were rejected. Okay, that's better then. Yeah. The red one was rejected and the blue one accepted. Good, much more promising. Yeah. Yes. No. The criteria and our colleagues, and we were asked, by the audit to not only to limit, but to maintain the quality. We need more quality rather than quantity. So in comparison with other years, the criteria are really, really strict, starting from National Commission also, because the commissions also are pre-selecting based on our criteria and to the national criteria. So and being a good UNESCO chair and proposal, first of all, it depends, of course, on your institutional capacities, your support, of course, from partners. You need to have the partners, and there are three main criteria, of course: the quality and relevance with our mandate and priorities. The second one is networking and partnership. You need to demonstrate really your north-south, south-south collaboration, and have, of course, 2 or 3 partners from Africa or the global south. You see? That sounds wonderful. Okay, yes. Yeah, and the third is the financial support. Financial support and having a team. It's not one-man show. We see from the proposal that we even recommend for what I'm doing with my colleagues, and we read the proposal and we see if all criteria are there before even sending to the expert that will evaluate the proposal. And we see some weaknesses and some strong points, but it's up to the colleagues also to check. And if there is information that needs to be clarified, we call the author of the proposal, and we alert also the National Commission saying, attention, we need some clarification there, and could you please clarify? And based on the information provided, we continue the assessment, and we finally decide together on the proposal. But we need a strong proposal to be sustainable. Fantastic, thank you. That sounds great. Also, it sounded to me also like having financial support already secured for, let's say, an endowed chair that would then be an UNESCO endowed chair gives the applicant actually an advantage compared to those who just have a plan but not executed yet on the financials. That's good. Thank you. Yes, and also one more thing, even if the proposal is not accepted, for example, I mentioned that there is University of Mons that they reapply this year because their proposal was rejected last year. According to UNESCO and based on our recommendation, they proposed this year the same proposal, but with the requirements and the recommendation that was also implemented in their proposal. So there is a chance that they will be approved. Thank you. Annick? Yes, thank you very much. I'm Annick Schramme from the University of Antwerp, and we have Unitwin UNESCO chair with South Africa, with Wits University, and it's a really fantastic experience. Yesterday we had the graduation of our Leadership in Culture program with cultural leaders from South Africa and Flanders. But because time is running, thank you. And we like to extend the UNESCO chair. Are there other requirements, or can we continue the project we developed, or
That was my question. Thank you. Thank you very much. Of course, the program, the agreement is established for 4 years, and you can continue the activities of UNESCO Chair within the framework of this agreement. You don't need to sign again the agreement. There is a process of renewal. So we will inform you and alert you or notify you 6 months before the end of the validity of the agreement. I don't recall when the agreement was signed, but 6 months before the end of the agreement, our team from the Unitwin UNESCO org mail will alert you, saying that according to the data, the agreement will expire this and this date. Please provide us the final progress report of the chairs since the establishment of the UNESCO chair. We have a template. We will join. You will receive the reporting template, and we need also to have the letter of your rector, which request the continuation, the renewal of the agreement for the next mandate. But we don't need the in this process. National Commission letter is not mandatory. Of course, the National Commission is there to check. Of course, we in some cases we receive the endorsement, but this is not mandatory. And you need to, of course, provide in the form, in the template, the work plan, the activities that you plan for the next mandate, with whom you are planning, you continue, and even if you have new project, of course, you need to mention with new partner universities. And please, I encourage you also to sign the MOUs between chairs and between your institutions. This is possible. And also to have a secured budget, which is allocated from your institution to implement your activities and research and projects for the next mandate of the chair. So once we receive, you will have all this information and requirement. And even if you have, for example, new co-chairholder or new chairholder, we need also to receive a CV from your institution, and the chairholders are selected by your universities first and proposed to UNESCO for approval. Okay. Yeah, you will receive this notification with all documents, and we provide it, but don't worry. Yes, of course, we continue. You can continue. We have the chairs established since 2007. And even 30 years, and we continue still, and it's appreciated. Yeah. Wonderful. Thank you very much. My pleasure. Okay, I think unless there's one last question, I think we should move on with the program. May I also inform you, for just we were talking about the renewal, and I wish to inform and to congratulate Professor Max Jacobs and Sophie Elpers for the renewal and the transfer. And the transfer is possible. We put it this since 2024. So you will receive, Sophie and Mark, in a few days, your new agreement, the renewal agreement with the letter of transfer. And so congrats for this new mandate, and a pleasure to continue the work with all of you, and thank you very much for your commitment. And we'll be in touch, and please also send us the messages once you will visit colleagues and notify us that you are in Paris. It will be a great pleasure to meet with you. And I really hope that the Flemish Commission for UNESCO will organize this meeting with all of you in Paris with our experts. So it will be a great opportunity to exchange with our colleagues and also to update us on your priorities, your activities, how it works. Because
it's the life of the network, as I mentioned. We are in the family, Unitwin family. It's growing, but it's also an intellectual international network. So we are proud and happy to collaborate together with your universities, and welcome to new universities. Thank you. Thank Maybe you. very shortly, Laura, is it a short question? Yes, it's a very Okay. short question. I just put it in the chat, but Okay. on the priorities, how much is health a priority as well? I was thinking in promoting prevention of certain health conditions through education. Could you expand a little bit on that, please? Yes, I'm not expert on health. We have experts on health education, and I invite you to see the the education web page that promotes our strategies and priority and well-being, mental health, and also for sustainable development for youth and psychology and in post-conflict in conflict countries. So you have all documentation and information. I'm sorry, I'm not expert, but I can see that, and we have maybe 20 UNESCO chairs working in this field. Also, I invite you to consult our list, and if you are interested, I can share with you the documents and send me the email, so I will provide you more information and the list of chairs working in this field. So knowing that we have the mandate within education, science, culture, and communication, all aspects and fields related to more in a deep health, epidemia, etc., is not our mandate. It's the mandate of World Health Organization. So, and in this sense, we need to be very careful within these priorities and the mandates. Okay, But perfect. I can share Clear. with you the documents, and if you wish, and to connect you with our experts here. Perfect. you. Thank you very much. My pleasure. For further questions, I can put you in contact later. So I think we will close this part of the webinar, and then we will switch to Dutch. You're welcome to stay, Inga, but don't think that's gonna work for you. Yeah, no, you can call me. I'm here, but Okay. I need to. Yeah, thank you very much. See you Yes, later. Thank you so Bye. much, Inga. Bye. Thank you. I will continue terug in het Nederlands dan. We gaan nu over naar het tweede gedeelte. Dus we hebben nu de bespreking gehad door Inga. Dat is het UNESCO-niveau, maar we vonden het ook belangrijk om eventjes te zien hoe dat dan in Vlaanderen eruit ziet. Wij hebben 3 Vlaamse leerstoelhouders uitgenodigd om een beetje meer te vertellen hoe dat bij hen in zijn werk gaat. We hebben mevrouw Anne van Griensven, die voor de Open Water Science Chair werkt. Maurice de Greef voor de Chair Volwassenenonderwijs en Sophie Elpers, die zich toelegt op kritische erfgoedstudies en immaterieel cultureel erfgoed. Misschien al een eerste vraag zou kunnen zijn van, kunnen jullie kort eventjes jullie chair voorstellen? Dat is goed. Simon, vind je het goed als ik begin? Ja, jij mag beginnen, want jij moet om 11 uur door. Dus ik heb al aangegeven dat ik ietsjes later ben, dus dat is geen probleem. Allereerst, goedemorgen allemaal. En ontzettend fijn om een kleine bijdrage te kunnen leveren aan dit webinar. Met heel veel plezier en toewijding doe ik dat. Mede namens de Vrije Universiteit Brussel. En wij hebben onze UNESCO leerstoel sinds 2018 in volwasseneneducatie. En het heeft ons heel veel positieve dingen gebracht. We hebben inmiddels in de afgelopen jaren dat we betrokken zijn in de samenwerking met de Vlaamse UNESCO-commissie en UNESCO Parijs, hebben we ongeveer bijna 40.000 professionals aan ons weten te binden en aan de chair. En we hebben in de afgelopen 4 jaar zo'n 76 studies mogen doen, een aantal conferenties en workshops mogen organiseren en 80 academische outputs mogen realiseren. En dat is ook verbonden aan UNESCO, dus dat koppelen we ook terug.
Wat het voordeel voor ons was vooral, we doen heel veel onderzoek om het meten van impact, waardoor de instellingen voor volwasseneneducatie af en toe een stukje beter kunnen communiceren naar hun financier of een samenwerkingspartner wat de meerwaarde is. En wat we daarbij zien is dat door dat UNESCO-label en doordat eigenlijk dat de UNESCO het omarmt, dat volwassen educatie een belangrijk goed is in onze samenleving, zien we dat vooral zowel lokale bestuurders als regionale bestuurders, maar ook landelijke bestuurders de resultaten enorm serieus nemen. En daadwerkelijk ook een vervolgstap willen maken. We proberen heel erg praktijkgericht onderzoek te doen met de instellingen. Bijvoorbeeld in Vlaanderen zijn dat de LIGO-instellingen en de CBO's. En we proberen voor hen die resultaten zo goed mogelijk weer te geven. En dan zodat zij terug kunnen koppelen naar hun financiers. Wat de meerwaarde is en wat de succesfactoren van hun interventies zijn. Een tweede piste die we daarna hebben is dat we een stukje professionalisering proberen te bewerkstelligen voor het werkveld. Er zijn heel veel docenten actief en toeleiders in de volwasseneneducatie en werkgevers. En we proberen met hun te traceren wat zijn nou interessante thema's, bijvoorbeeld rondom samenwerking of als het PIAAC-onderzoek, het Europese onderzoek van skills voor volwassenen is uitgekomen. Dan proberen we dat bij de kop te pakken en te kijken of we die resultaten kunnen interpreteren in de regio's in Vlaanderen. En we merken dat dat heel goed werkt, omdat je eigenlijk als een soort externe partij op een neutrale blik met een wetenschappelijke kijk naar de materie kan kijken en hen verder kan helpen. Dan nog misschien ook, Simon, is het ook wel eens goed om een keer een woordje van dank te spreken, hè? Want we zitten natuurlijk altijd in een bepaalde hectiek, werkzaam bij een universiteit. Maar ik waardeer enorm de samenwerking met de Vlaamse UNESCO-commissie. We zien dat de lijn is heel kort. We hebben ontzettend veel ondersteuning, ook op disseminatievlak voor onze onderzoeksresultaten. We doen dat ook heel graag, om dat onder de vlag van de UNESCO naar voren te brengen. En we zien ook dat onze partners in het veld het enorm waarderen. Het stempel van de UNESCO lijkt soms, heeft wellicht ooit een stempel dat het wat internationaal is en ver van de lokale of de regionale werkelijkheid. Wij ervaren het tegenovergestelde. Wij ervaren vooral het signaal dat doordat UNESCO het ondersteunt, ons onderzoekswerk, dat men in de regionale en lokale setting, maar ook in de landelijke setting bij de ministeries, zich eigenlijk gesteund voelt in hun opdracht voor het volwassenenonderwijs en de volwassen educatie. En dat heeft er alleen maar voor gezorgd dat we op al die niveaus, lokaal, regionaal, landelijk en internationaal, werken nu ook door de UNESCO structureel samen met bijvoorbeeld de universiteit in Florida, in Roemenië, in Italië, en nog een aantal andere. En we merken vooral dat dat komt ook door de duw van de UNESCO. Dus we zien dat dat heel positief is geweest en ook voor ons onderzoek. En daarnaast, uiteraard moet er altijd een rapport geschreven worden. Er moet altijd iets gerapporteerd worden en ook voor een renewal wat net al aan de orde kwam. Ik moet eerlijk zeggen dat ik de werkwijze niet als belastend ervaar. Ik vind de rapportage minimaal. Het is 2 keer dat we moeten rapporteren in 4 jaar. En het zijn geen rapporten zoals ik wel eens aanvragen moet schrijven voor Europa. Die uit een pagina of 100 bestaat. Maar dit is really concise en goed te doen. Dus die administratieve rompslomp is allerminst het geval in mijn optiek in de samenwerking met UNESCO. Het is heel low profile. En het biedt iets heel goeds om de link te leggen tussen het internationale toneel en lokaal, regionaal en landelijk. Dankjewel. Dus je ziet ook uit de getuigenis van Maurice dat de chairholders ook echt een actieve rol spelen om UNESCO te promoten in Vlaanderen. Het is daarom dat wij ook nauw samenwerken en die samenwerking wordt heel hard geapprecieerd ook vanuit de Vlaamse UNESCO-commissie. Nu, de leerstoel, dat ademt internationale samenwerking uit. Ik denk dat we ook met de volgende 2 sprekers dat ook heel duidelijk naar voren zien. Sophie verdeelt haar agenda tussen Nederland, Duitsland en België. En Anne doet mee aan internationale projecten van Oekraïne tot Zuid-Afrika. En zij werkt rond burgerwetenschap op vlak van water. Misschien is het ook eens interessant om even daar een kijkje op te werpen. Anne? Oké, dank u Simon. Dus ik ben Anne van Grinsven, ik ben professor hydrologie en waterkwaliteit aan de VUB. Ik heb ook een positie bij UNESCO
instituut IHE Delft. Dat is een categorie 2 instituut, dus daar is ook een link met UNESCO. En aan de VUB heb ik een UNESCO Chair on Open Water Science and Education. En zoals de naam zegt, promoten wij open science en open education, wat dat ook in lijn is met de recommendations van UNESCO, maar dan specifiek naar het waterdomein, dus water professionals, waterbeheerders over heel de wereld. En burgerwetenschap, zoals dat werd vermeld, is daar een component in, waar dat we dan vooral samenwerken met lokale gemeenschappen of lokale scholen en lokale universiteiten om burgerwetenschap te doen rond het bemonsteren van waterkwaliteit. En daarmee willen we enerzijds de lokale bevolking betrekken bij de waterproblematiek. Het heeft ook een educatief luik, zeker als je met scholen werkt. Maar we zien ook dat in bepaalde regio's, zoals in Bolivie, werken wij samen met de indianengemeenschappen, dat soort initiatieven ervoor heeft gezorgd dat die gemeenschap zich ook meer betrokken voelt, want die ouders waren allemaal aanwezig op die evenementen van de school en dan heb je eigenlijk het hele dorp ongeveer. En zij zien dat er problemen zijn van de waterkwaliteit, maar ook door die metingen zien ze ook van ja, het is ook echt niet oké. Dat is echt... Dat voldoet niet aan teven welke voorwaarden die je hebt. En de overheid heeft eigenlijk daar een verantwoordelijkheid. Dus ze hebben zich dan ook sterker kunnen profileren naar de overheid. En we zien ook dat we echt die dialoog hebben kunnen openen tussen die gemeenschap, NGO's, de lokale universiteiten, wetenschappers daar en de overheid. Dat is een proces dat nog steeds verder gaat. En op basis daarvan hebben we dan een ander element gepromoot. Dat is het UNESCO CRIDA, Climate Risk Assessed Decision Analysis, waar we eigenlijk simulaties naar de toekomst van risico's rond overstromingen, droogtes, maar ook waterkwaliteit in kaart brengen. En dan letterlijk in kaart. We printen dat op grote kaarten en dat wordt op tafels gelegd. En dan diezelfde groep, dus die lokale gemeenschappen, NGO's, lokale universiteiten en overheidsmensen komen dan samen om eerst te kijken, oké, wat zijn de grote risico's? Waar zitten eigenlijk ook de grootste kwetsbaarheden? En hoe kunnen we dan samen naar een traject gaan om ons daar beter op voor te bereiden? Dus dat is een ander luik waar wij ook mee bezig zijn. Dus naast burgerwetenschap en dan de CRIDA promoten wij ook IoT. Dat zijn eigenlijk sensoren die verbonden zijn met het internet en op die manier op telefoon of op servers gecollecteerd kunnen worden. En wij zijn daar eigenlijk ook een netwerk aan het uitbreiden, waar wij ook die kennis willen opbouwen tussen die mensen en ook dus ja, we spreken nu heel veel landen, Latijns-Amerika en Afrika, samen eigenlijk daaraan werken. Bijvoorbeeld, we hebben nu 8 Cubanen op de VUB, die zijn eigenlijk heel goed in het werken met goedkope technologie, want er is in Cuba niet veel en ook heel goed in open source, want zij kunnen niks van Microsoft gebruiken, dus zij moeten eigenlijk alles namaken wat dat er bestaat, zonder Microsoft of om te even welke Amerikaanse tools. Dus zij zijn daar bijzonder goed in. En samen met hen werken wij aan systemen die we dan bijvoorbeeld nu aan het toepassen zijn in Kenia, in Zuid-Afrika, ook in Bolivia. En daar wil eigenlijk de VUB met onze chair werken als een soort van kennisplatform, waar dat die kennis kan gedeeld worden. En UNESCO heeft ook gevraagd of dat we geen testbed willen opstarten om te testen hoe goed dat die sensoren zijn. Want ja, je krijgt wel gegevens en dat is heel goedkoop, maar zijn die ook wel betrouwbaar? En dat gaan wij ook doen samen met ons netwerk. Een aantal partners, bijvoorbeeld in Chili, die willen wel regenmeters gaan testen. Op de VUB willen wij de waterkwaliteit gaan testen. En dan misschien in Cuba de oppervlakte, de hoogte van de rivier, hoogtemetingen. Dat soort elementen werken wij aan samen. En rond al die activiteiten doen wij ook heel geregeld workshops, zowel in Vlaanderen, ook in Parijs, hebben we ook al aan meerdere bij UNESCO workshops, en ook in al die landen zelf, in Zuid-Afrika, in Kenia, in Cuba, zodat we ook die kennis verspreiden. En dan misschien nog een laatste element, is dat België zat ook 4 jaar in de council van het
intergouvernementeel hydrologisch programma. En daar vertegenwoordig ik dan samen met Gert Verreet België. En wij leiden ook Open-Ended Working Group 1 van het hydrologisch programma, het 9e programma. Dat gaat ook naar Open Science for Water Security. En daar leiden wij de component wetenschap en innovatie. En daarbinnen leiden wij ook nog eens de component output rond citizen science. En op die manier hebben wij eigenlijk ook Vlaanderen in de kaart kunnen zetten als echt een kenniscentrum rond burgerwetenschap. Ja, dit toont aan dat Anne ook heel goed geconnecteerd is binnen de UNESCO-ecosystemen via het Internationaal Hydrologisch Programma, maar ook via verschillende projecten, concreet op terrein, zowel op vlak van projecten als van beleid. En dat is zeker ook het geval bij Sophie, die heeft onlangs nog de General Assembly bijgewoond rond immaterieel erfgoed. En proficiat trouwens voor de prijs in Bonn. Oh ja, dank. Wil je ook even jouw chair voorstellen? Zeker. Ja, goedemorgen allemaal. Fijn dat ik even hier mag praten. Onze chair heet Chair on Critical Heritage Studies and the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage. En zoals jullie net van Inga hebben gehoord, we hebben dus eigenlijk net gehoord afgelopen vrijdag dat de renewal gelukt is. Maar niet alleen de renewal, die inderdaad, dat werd ook net gezegd, het is niet zo gecompliceerd om het goed in te vullen en om die aan te vragen. Maar we hebben ook een transfer gerealiseerd. En dat is misschien ook voor jullie interessant. Dus de chair is aangevraagd in 2013, opgezet in 2014 aan de VUB met de chairhouder Mark Jacobs. We hebben dus nu een transfer gerealiseerd naar Antwerpen, naar de Universiteit van Antwerpen, waar ik dus de holder nu ben van de chair en Mark de co-houder is. Dat heeft verschillende redenen dat we die transfer graag wilden realiseren. Enerzijds waren de financiële middelen in Brussel iets minder geworden en anderzijds heeft Mark meer FTE's in Antwerpen en zit ik daar ook bij kritische erfgoedstudies. En we hebben in eigenlijk de laatste jaren een masterprogramma immaterieel erfgoed met een major opgezet dat erg succesvol is. Dus eigenlijk daar hoort ook de chair te zitten. Dus we hebben een transfer aangevraagd en als je een transfer doet, dan moet je enerzijds aantonen dat de nieuwe organisatie echt degene is en de nieuwe holder ook degene is die dit goed aankunnen. Maar anderzijds vraagt Unesco ook, dat is een extra formulier voor om bepaalde continuïteit te laten zien. En dat doen we zeker ook zowel inhoudelijk, de titel is ook niet veranderd en we houden ons nog steeds bezig, heel nauw en zijn nauw betrokken bij de UNESCO-conventie ter bescherming van het immateriële erfgoed, de 2003-conventie. En anderzijds is er ook een personele continuïteit doordat Mark Jacobs ook een van de houders blijft. Dus zoveel over de transfer misschien. Ik zei net al, we zijn dus dicht betrokken, doen onderzoek na, maar zijn ook betrokken bij de implementatie en bij het impact meten en impact hebben van de 2003-conventie van UNESCO. Wat ik werkelijk prachtig vind aan dat er een UNESCO-chair is dat wij meteen geïnformeerd worden en weten van de challenges die er zijn rond die 2003-conventie. We worden geïnformeerd door UNESCO, maar we zijn natuurlijk ook bij al die General Assemblies en Intergovernmental Committees en ook open
working group meetings aanwezig. En dat betekent dat we meteen kunnen inhaken eigenlijk op onderzoek dat nodig is. En dat ook echt een relevantie heeft. En dat onderzoek ook kunnen uitvoeren. Bijvoorbeeld op het gebied van het safeguarden van immaterieel erfgoed. Op het gebied van de relatie tussen materiële en immateriële en materieel erfgoed. En het integrale borgen ervan. Bijvoorbeeld op het gebied van listingmechanismes die deel uitmaken van de implementatie van deze conventie. Dus je krijgt de vragen, maar je kunt ook meteen impact maken. En dat is eigenlijk een mooi voorbeeld is dat Mark Jacobs bijvoorbeeld een prachtige publicatie met andere co-auteurs heeft uitgegeven over culturele makelaardij in Cultural Brokerage enkele jaren geleden. En dit concept van Cultural Brokerage is uiteindelijk ook opgenomen in de Operational Directives van deze 2003-conventie. Verder vind ik ook voor het onderwijs de samenwerking met UNESCO en met de verschillende UNESCO-chairs. Er zijn er 17 die zich bezighouden met immaterieel erfgoed. Erg relevant en belangrijk. Wij coöpereren ook met andere UNESCO-chairs in het onderwijs. Dus we hebben geven we allemaal onze eigen colleges, maar dan brengen we uiteindelijk de studenten internationaal bij elkaar en laten ze discussiëren over hun onderzoek, bijvoorbeeld naar repair culture als immaterieel erfgoed. Dat is wat we nu voor het volgende semester plannen. Er zijn in onze wereld van immaterieel erfgoed chairs verschillende webinars waar onze PhD-studenten onder elkaar hun projecten bespreken en uitwisselen. Dus dat is ook een hele fijne component. Verder werken we ook nauw samen met NGO's en met een net of in de oprichting zich bevindende categorie 2 center Flame. Jorijn is er ook, hè? Dat is de bedenker en de sterke collega achter dit center. Werken we dus met NGO's die geaccrediteerd zijn met UNESCO en dit categorie 2 center samen. Wat een enorme meerwaarde is. En even kijken wat ik nog wilde vertellen. Waarschijnlijk ben ik best wel wat dingen vergeten. Maar misschien aan het einde nog enkele tips die ik zou kunnen geven. Wat ik zelf als heel belangrijk heb ervaren is om echt aanwezig te zijn. Aanwezig bij de allerlei verschillende UNESCO-meetings. Zowel wat onze conventie betreft, die waarmee wij verbonden zijn, als ook de bredere meetings die er zijn. Zodoende krijg je toch een gevoel voor UNESCO, voor de prioriteiten, voor de midterm strategies die er zijn. En ik denk dat bij ons ook belangrijk was om bij de aanvraag voor het transfer juist in te gaan op die midterm strategies en die prioriteiten van UNESCO en te laten zien hoe wij ons daartoe verhouden. Samenwerking met NGO's, denk ik, is ook een hele belangrijke. En zowel op een nationaal niveau, juist als ook op het internationale niveau en de globale schaal. Dat heeft Inga ook net verteld. Dus wij laten eigenlijk duidelijk zien hoe wij samenwerken met Zuid-Zuid en Noord-Zuid. Dat we dus op dit gebied actieve uitwisseling hebben en ook samenwerkingsprojecten. En als laatste, wij hebben in Antwerpen een interdisciplinair team dat wij inzetten. En ik denk dat dat ook echt belangrijk is om een goed team te hebben dat zo'n chair kan vormen en ook kan ondersteunen. Dank jullie wel. Dankjewel, Sophie. We gaan volgende week ook een video publiceren over de chair van Sophie. Goed, dan gaan we nu over naar het laatste deeltje van de webinar. Dus namelijk, hoe gaan wij als UNESCO-commissie nu de selectie maken? Heel kort even misschien al, maar Inga heeft het al aangehaald. Wat is de UNESCO-commissie en wat doen we? Dus
Onze principiële rol is om de band tussen UNESCO en de Vlaamse samenleving te versterken. Dat doen we op verschillende manieren. Relevant voor deze leerstoel is dat we dus ook een soort faciliterende rol spelen tussen de Vlaamse hogeschool en universiteiten en UNESCO zelf. En dat het onze ambitie is om die expertise die er is in Vlaanderen, om die ook op niveau van UNESCO te krijgen. En de chairs zijn daarvoor een fantastisch instrument. Onze commissie bestaat uit 20 leden. In het hart daarvan zit onze voorzitter Reiniel de Wijns, onze vicevoorzitter Jurijn Nijrink en ikzelf ben de secretaris. UNESCO beslaat 4 grote gebieden, onderwijs, wetenschap, cultuur en communicatie. In elk van die disciplines hebben we wel een expert klaarstaan. U ziet hier ook Anne-Katrien Liskrowaat vandaag aanwezig, die geïnteresseerd is in oceaanwetenschap. Dit is een korte introductie. Waarom UNESCO Chairs? We hebben het er vandaag al over gehad. Maar eigenlijk is het ook een triple win. Dus niet alleen voor UNESCO, die kan gebruik maken van heel wat expertise binnen de UNESCO-domeinen, maar ook voor de universiteiten. Door het kwaliteitsmerk van UNESCO kunnen zij vaak de bal doen rollen in een zoektocht naar financiering. Dat is een kwaliteitsmerk. Voor onszelf, wij richten ons op het versterken van de band tussen Vlaanderen en UNESCO. Dat er echt zo'n innige samenwerking is tussen UNESCO en een van onze universiteiten is natuurlijk iets wat wij helemaal toejuichen en mee willen versterken. Dus een triple win voor alle 3, denk ik dan. Het gaat niet alleen over een kwaliteitsmerk en financiering. Meer fundamenteel gaat het ook verder dan dat. Het is een samenwerking met een internationale partnerinstelling vaak. Dus je hebt die reflectie van hoe zit dat elders. Het geeft uiting aan een maatschappelijk engagement en je krijgt een stem in het publiek debat. Dus het is ook belangrijk om in Vlaanderen aanwezig te zijn met uw expertise. Wat we ook gehoord hebben bij verschillende leerstoelhouders is dat ze ook hun expertise aanbieden bij uitvoering van UNESCO-projecten. Zo heeft Anne meegedraaid in Man and Biosphere-projecten in Krugerpark in Zuid-Afrika en noem maar op. Maar ook heel belangrijk is om uw expertise te doen input laten leven in de aanbevelingen van UNESCO zelf. Zo kan uw expertise ook een impact genereren. En tenslotte, wat wij als UNESCO-commissie ook heel belangrijk vinden, is dat je deel uitmaakt van het UNESCO-systeem binnen Vlaanderen. Dat we dus ook brugjes kunnen leggen met andere stukken binnen UNESCO, zij het wetenschappen, onderwijs, cultuur enzovoort. Wat zijn nu de voorwaarden? Inga heeft het er ook al over gehad. Dus eerst en vooral moet het gaan over een discipline die ook UNESCO opneemt. Onderwijs, natuurwetenschappen, sociale of humane wetenschappen, cultuur, communicatie en informatie. En zoals Inga ook heeft aangegeven, interdisciplinariteit is ook heel belangrijk. Ten tweede, ook heel belangrijk, dus die Noord-Zuid component, bereid zijn om samen te werken met het zuiden, zij het via Zuid-Zuid samenwerking, via Noord-Zuid samenwerking. Je expertise ook willen aanbieden aan UNESCO, daar draait het ook om. En dan tenslotte die verbindende rol binnen Vlaanderen voor UNESCO. Dat is inhoudelijk. Institutioneel zijn er ook een aantal voorwaarden. Dus de chair moet duidelijk verankerd zijn in uw instellingen en je moet steun hebben van uw rector, van uw bestuur. De aanstelling van de leerstoelhouder is ook in de graad van gewoon hoogleraar of hoofddocent. Het is dan ook de bedoeling dat er voldoende personeel en voldoende financiering wordt vrijgemaakt om de activiteiten mogelijk te maken van de leerstoel. Het is niet zo dat de erkenning financiering van UNESCO inhoudt, nog van de Vlaamse UNESCO-commissie, dus er moet wel een duidelijk plan klaar liggen. Dat kan financiering via publieke middelen, maar je kan bijvoorbeeld ook denken aan private financieringen. En dan een laatste criterium, ook niet onbelangrijk, complementariteit. We hebben al 9 Vlaamse UNESCO-chairs. Het lijkt me sterk dat we krak dezelfde UNESCO-chair bij een andere universiteit ook zouden ondersteunen. We hopen een beetje op complementariteit. En ook horen wat Unitwin, wat dat daar de noden zijn. Inga gaf het daar pas ook aan. Er zijn heel weinig chairs binnen de sector van communicatie en informatie. Denk aan
persvrijheid. Dus daar zijn zij naar op zoek. Het is op dit moment ook een leemte binnen de Vlaamse UNESCO-chairs. Er is niemand die op dat aspect werkt. Maar we willen het zeker niet formuleren als het moet een chair zijn binnen die discipline. Dit is de eerste keer dat we een open oproep doen, dus we kijken graag uit naar de geïnteresseerden en het aanbod daarbinnen. De tijdlijn, we zijn heel vroeg. We maken het vandaag bekend. Er komt een formulier online waarin je je interesse kan bekendmaken. Dat zal ik straks tonen waar dat staat. Dan zullen wij vanuit UNESCO een evaluatie maken op basis van die criteria. Dat ook informeel aftoetsen, zowel met experts, maar ook bijvoorbeeld met FWO. We kunnen ook een lijntje leggen met Unitwin. Dan zullen wij een maand later bekendmaken met welk dossier wij ultiem doorgaan. Inga zei het vanmorgen, er zijn 2 dossiers die kunnen genomineerd worden per land. Maar in België zijn er 2 commissies, de Vlaamse commissie en de commissie voor de Duitsstalige en de Franse gemeenschap. Dus kleine rekensom, het komt eigenlijk neer op 1 dossier die we vanuit Vlaanderen kunnen trekken. Eenmaal we uit de kandidaten de meest geschikt hebben gevonden, zullen wij contact opnemen. En hebben we eigenlijk een heel lange periode om samen te werken aan het dossier. We kunnen eigenlijk vanaf het najaar kunnen we beginnen werken. Dat houdt wel wat in, zo'n dossier opmaken. Je moet zien dat uw financiering is veiliggesteld. Er moeten partnerschappen gebouwd worden. Het gaat ook over steunbrieven, validatie van de instellingen, brieven van de rector enzovoort. Om dan uiteindelijk eind april formeel te kunnen indienen. Hier komt ook nog even de timing. 30 april 27 is de ultieme deadline voor het dossier. We hebben ook alles een beetje op een rijtje gezet via een informatiegids. Die staat ook online. Waar vind je die? Ga naar onze website, UNESCO Vlaanderen. Daar klik je bovenaan op UNESCO in Vlaanderen en dan ga je door naar UNESCO leerstoelen. Daar hebben we al de nieuwe oproep geplaatst en de informatiegids staat achter de blauwe knop. Als je de informatiegids opent, dan kan je op bladzijde 6 ook het formulier vinden. Dat formulier is heel simpel. Het is 1 blaadje. Dus wat willen we weten van wat zou de titel zijn van de UNESCO leerstoel? De instelling, wie zou eventueel de leerstoelhouder zijn? Wat zouden de doelstellingen zijn? En wat zijn de raakvlakken tussen de UNESCO leerstoel en de opdracht van UNESCO? En dan kijken we ook een beetje uit naar welke rol je dan ook wil opnemen. Er zijn verschillende rollen. Je bent er niet alleen omwille van de expertise, maar ook om als verbinder of ambassadeur op te treden van UNESCO in Vlaanderen. Dus daar peilen we ook graag naar. En niet onbelangrijk, dus je moet al een beetje uitzicht hebben op het feit of je personele en financiële middelen hebt om die leerstoel waar te maken. Voilà, dit is heel kort. We hebben nog 5 minuutjes, dus als er nog van jullie kant vragen uit zijn, dan hoor ik die graag. Ik kan ook Inga nog eens terugroepen. Moest er nog vragen zijn voor UNESCO ook? Ja, Caroline? Ja, ik heb eigenlijk een praktische vraag, want ik werk voor Oceans and Lakes en dat is een interuniversitaire opleiding tussen Gent, Antwerpen en VUB. En ik vroeg mij in dat kader, is het ook mogelijk om een co-chair in te dienen in 3 instellingen? Is dat al gebeurd of is dat niet de bedoeling? Want ons netwerk is heel groot, dus wij werken ook voornamelijk ook met het zuiden, want we zijn ook een ICP, net zoals Anne van Griensven. Dankzij Anne van Griensven dat ik hier ben, dank u Anne. Omdat wij ook zo, we hebben nu ook een FWO-ICA, omdat ons netwerk zo groot is, meer te linken aan elkaar. Dus ik zie eigenlijk meer opportuniteiten om ook nog samen binnen Vlaanderen te werken. Is dat de vraag? Kan dat of kan dat niet? Dat kan ik eens navragen. Er zal al sinds 1 chairholder moeten zijn. Hè? En het is zeker aangemoedigd dat je linken legt met andere universiteiten, maar dan zal uw werkplan zal er dan wel iets complexer uitzien. Ik denk als uw financiering dan gedeeld moet worden tussen 3 instellingen,
Het is niet onmogelijk, hè, maar het zal wel complexer worden. Dat is gewoon praktisch. Ja, ik wil dat ook nog eens dubbelchecken. En is een Unitwin dan niet misschien meer geschikt? Ja, ik was het ook aan het bedenken. Dus Ja, ik was het ook aan het denken. Deze presentatie was ik aan het denken, misschien is dat meer. Wat is het verschil tussen Unitwin en Chair dan? Unitwin is meer een netwerk. Ja. En daar is het verplicht dat je minstens 2 of 3 andere instellingen ook betrekt, waaronder ook een instelling in het zuiden. Anne weet er alles van, want die heeft net een aanvraag ingediend dit jaar. Ja, of dat ik dan alles weet, dat weet ik niet. Ik heb veel geleerd. Ja. Maar ja, dat is dus voor een netwerk, een samenwerking tussen universiteiten is een Unitwin waarschijnlijk meer geschikt. Wij hebben dus een chair en van daaruit een Unitwin, maar je zou ook gewoon voor een Unitwin kunnen gaan. Je hebt ook al je contacten in het zuiden met universiteiten, dus ik denk dat dat eigenlijk wel goed zou passen. Ja, oké. Dank u wel. Ja, we kunnen het formulier zowel voor leerstoel als voor Unitwin netwerk gebruiken. Dus op zich geen probleem. Maar er mogen 2 chairs ingediend worden. En telt dat ook voor de Unitwin? Is dat onder dezelfde koepel of niet? Dat is mij nog Dat niet moet zo ik eens duidelijk. navragen. Ja. Ja, dank u. Nog vragen? Nee? Ja, ik zal dat nog eventjes afsluiten. Met dus nog eventjes de belangrijkste informatiebronnen door te geven. Dus enerzijds heb je onze website. Daar vind je de informatiegids. Maar in de informatiegids staat ook een link naar de Unitwin-richtlijnen. Heb je bijkomende vragen, dan aarzel dan niet om ons een mailtje te sturen. En dan staan wij graag klaar om jullie te helpen. Als follow-up op de webinar zal ik jullie ook nog een mail sturen met de opname en de presentaties. Voilà, dit was het. Net op tijd. Voilà. Dank voor aanwezig te zijn en tot gauw. Ja, dank u wel. Dag. Dag, bedankt. Dankjewel, Simon. Dag. Bedankt.